So welcome back, my dear brothers and sisters, for the third part on last leg of the amendment with respect to your December 2021 examination. And till now, whatever we have completed up to returns chapter we have completed, and now we are going to see volume 3 and volume 4 related amendments in this area, which is basically starting from refund and going up to the customs and FTP. Now let's go ahead and enjoy this beautiful learning. First, with respect to the refund chapter, there is no amendment with respect to section, there is no amendment with respect to the rules made thereunder, but there is an important clarification given by circular 147 with respect to deemed export and also with respect to refund calculation formula. And this two information, this two clarification, which is basically clearing of the doubts or clearing of the ambiguity, seems to be very important from the examination and procedural perspective also, especially the one with respect to adjusted turnover, adjusted annual turnover, how we have to proceed, how adjusted turnover, total adjusted turnover, how we have to proceed with, right? First one with respect to deemed recipient. My dear brothers and sisters, you all will be aware of, again I'm just reiterating, deemed export point number 1 is not in equal footing with zero rated supply, meaning thereby you can do the zero rated supply without payment of tax against an LUT, but such a benefit is not applicable for deemed export whatever has been specified or notified by the government under section 147 of the CGST Act. Those activity, only 4 to 5 activities which has been notified via notification number 40 by 2017, those activities on which taxes needs to be paid, and then there are two options given therein. One, the supplier of deemed export can claim the refund, but if at all it has to be carried out, recipient of the deemed export, that is the deemed exporter, should not be claiming input tax credit, and he has to give a declaration that he is not claiming a refund. This is from the supplier perspective. And what if the deemed exporter wants to take the ITC and then he wants to claim the refund, because why he has to give it to someone else? That is also permitted, but that is where a small clarification has been brought into the system towards the compliance aspects. And look at this. In these two options, two mutually exclusive options available for the deemed export, meaning thereby, let's understand, Mr. X is making a he is making a supply to the deemed exporter. Mr. X is making a supply to the deemed exporter. There are two choices here, mutually exclusive choice. Either Mr. X can go for refund or this deemed exporter can go for the refund. And Mr. X, if wants to go for the refund, this was already well covered, articulated and given a detailed procedure in the section in the rules. That means Mr. X has to give a declaration saying that this deemed exporter is not claiming the input tax credit and he is not going for the refund. He has to give a declaration, and this has to be declared by Mr. X. This was already given. There is no contradiction and there is no confusion. Now, with the clarification given under circular number 147, this position has not been touched, but procedure for claiming the refund for the deemed exporter, if at all he wants to avail the ITC, because this deemed export is not an equal footing with zero rated supply, meaning thereby Mr. X have to charge tax GST component on this particular supply, and on that component now deemed exporter has a choice. He can claim input tax credit. He can claim the input tax credit later on. Once he gets the goods exported, he can apply for refund. But the moment if this is going to happen, if deemed exporter is going to avail the ITC and he is going to claim the refund, now in addition to these proofs that he is tax paid, this is reflecting in GSTR 1, GSTR 2, all those stuffs and documentary evidences and all the other requirements of refund, now the deemed exporter has been clarified via circular 147 to give and establish the following aspects. 1. The amount of refund claimed does not exceed the amount of ITC availed in valid return filed by the said tax for the said tax period. That means whatever he is claiming as a refund, this is not in excess of, well, it must be equivalent or it must be less. So it must be less than or equal to ITC for the tax period.
It must be for the tax period. It must be refund cannot be more than the ITC you have claimed. So that's a first common sense. That declaration has been asked to be filed. That's quite common sense. Okay, refund cannot be more than ITC. ISD cannot be more than ITC. Through the invoices received. These are all some of the common steps. I can claim only what I accrued. So I cannot claim something more than that. So first condition seems to be with the common sense approach. I don't find any, stringent governance over here. This is just, a self assessment or a self declaration, because in future, if this refund amount seems to be more than the ITC availed or claimed, then because of this particular regulation, the particular deemed exporter who is claiming the deemed export can be booked under willful suppression of facts or misstatement of facts, and he can be dragged under section 74 for 5 years extended warranty period. So extended regulatory period. So that is the intention of the government. If anyone actually wants to claim more than what they are actually entitled to, they should be brought to section 74. So my dear brothers and sisters, this particular provision is a trap for the future, anticipating if anybody does the error in claiming more than what is the ITC, they have actually availed during the tax period, they should be tried for the extended period. So this particular declaration, self-declaration, is for litigation purpose in the future. But look at the second one. Second one is an awesome introduction according to me, and this is the real compliance. Government is shifting the responsibility to the refund claimer, who is a deemed exporter, asking him to give a declaration that supplier is not claiming the refund, because refund is mutually exclusive. If the deemed exporter is coming for the refund, please understand, for this person, there is Mr. X, there is no refund, right? That's why we say refund is mutually exclusive. And Mr. X, if claims a refund, deemed exporter, this is not available. Yaradhu ortharukku dhaan available. அப்போ deemed exporter claim பண்றாங்க. If the deemed exporter is claiming the refund, அப்ப என்ன அர்த்தம்? X refund claim பண்ணல, அதனால தான் deemed exporter claim பண்றாங்கன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அது எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண சொல்லி இப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்கறாங்க. Look at the condition. The recipient shall also be required to declare. Recipient யாரு? Deemed exporter. Deemed exporter shall be required to declare that the supplier has not claimed the refund. Supplier has not claimed the refund. அப்படின்னு he is required to declare. அப்போ இந்த obligation, இப்போ how I will declare? Let us talk from the auditing perspective also, slightly to have a practical interest over this area. நம்ம ஆடிட் போறோம், டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு. எப்படி வாட் ஆர் தி எவிடன்சஸ் வி வில் செக்? ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? போய் ஐடிசி அவைல் பண்ணது லெஸ் தேன் த ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் இருக்கான்னு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுப்போம். இன்வாய்ஸ் இருக்கா பார்ப்போம். ஜிஎஸ்டிஆர் 2A-2Bல ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கா பார்ப்போம். ஸோ எல்லாம் வேலிட்னு பார்ப்போம். இப்போ இன்னொரு விஷயமும் நம்ம செக் பண்ணணும். என்னது? சப்ளையர் மிஸ்டர் எக்ஸ் கிட்டேந்து இந்த டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஒரு டிக்ளரேஷன் வாங்கி அத பேஸ் எவிடன்ஸா வச்சுக்கிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு when he claims a refund in the deemed exporter on the underlying declaration received from the supplier, he has to give a declaration that Mr. X has not claimed the refund. அப்படின்னு இவர் சத்தியம் பண்ணணும். அதாவது கிணறு வெட்டிட்டேன், நான் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, ரைட்? இவர் ரீஃபண்ட் வாங்கல, அதுக்கு நான் கேரண்டி அப்படிங்கிற மாதிரி டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் சொன்னா தான் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ரீஃபண்ட் கிடைக்கும். பிகாஸ் ரீஃபண்ட் யாராவது ஒர்த்தர் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட் கேட்டகரியில. ஒன்னு சப்ளையர் கிளைம் பண்ணலாம். சப்ளையர் கிளைம் பண்றாருன்னா டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஐடிசியும் கிடையாது, ரீஃபண்டும் கிடையாது. அதுவே சப்ளையர் கிளைம் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் கிளைம் பண்ணிட்டு அதை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணலாம். ஆனா இப்போ சர்க்குலர் 147ல இன்னொரு அடிஷனல் ரெக்வயர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட ரீஃபண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் த ஐடிசி, நாட் மோர் தேன் த ஐடிசி ஃபார் த பீரியடா இருக்கணும். அண்ட் நம்பர் 2, சப்ளையர் மிஸ்டர் எக்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு டிக்ளரேஷன், சப்ளையர் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஃபைல் பண்ணணும். திஸ் இஸ் a wonderful provision. My dear brothers and sisters, கண்ணா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஒரு precautionary note, அதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ரொம்ப stringent norms-லாம் இல்ல. And I anticipate an MCQ area probably whether this declaration needs to be filed அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு MCQ வரலாம். மற்றபடி இது வந்து ஒரு slight what to say conservative approach towards evidences தான். What evidence one has to furnish. So probably deemed export-ல what are all the documentary evidences he has to furnish. Accordingly after filing them a refund application seems to be complete. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் போனீங்கன்னா இந்த டிக்ளரேஷன்லாம் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும். நீங்கள் ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கிளிக் பண்ணணும், அவ்வளோதான். நீங்கள் தனியாலாம் சைன் பண்ணி எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ஸோ இந்த டிக்ளரேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷனே ஃபைல் ஆகாது பை டிஃபால்ட். இதெல்லாம் ஓகே, சிஸ்டமே இப்போ அதெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணிக்குது. நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் டிக்ளரேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ பட் ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இந்த டிக்ளரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு என்ஷூர் audit evidence is present because you are an auditor. You have to ensure deemed exporter has given the declaration only based on the documentary confirmation received from the original supplier. That's audit perspective kaga, right my dear? That's a first point with respect to deemed export. I hope interest you're all comfortable. Venuna in the chat oru nimisham pass panni please make a note of, right? I'm going for the next one. So this is with respect to the eligibility and what are the document deemed exporter have to file. So we're done with it. Now I'm entering to the next and the most important area, which is examination importance, greater importance that too. What is that? How to calculate turnover of zero rated supply, how to calculate turnover of zero rated supply, and how to calculate adjusted total turnover for the purpose of refund, and the formula given under 89.4. My dear brothers and sisters, last exam I have explained you in a detailed manner how that 1.5 times value has to be brought into the system, and most of the time that will be satisfied அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன். Now இப்போ அதுக்கு ஒரு clarification circular கொடுத்திருக்காங்க, and now I just want to take you through what is the impact first. ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு ட்ரெக்கோனியன் லாவா இது வருது, அண்ட் இந்த ட்ரெக்கோனியன் லா வந்ததோட இம்பாக்டா எப்படி இதை நல்லிஃபை பண்றாங்க அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்த நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் 89.4 value of export or zero rated supply of the goods is to be included while calculating adjusted turnover will be same as being determined under the amended definition of turnover of zero rated supply of goods. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். See, turnover அப்படின்னு சொன்னாலே it includes import, export, that is to say it includes exports, intra, inter, எல்லாமே it will be inclusive. Okay, so அப்படி வரும்போது export transactionsக்கு zero rated supply of goods, எதை நம்ம zero rated supply of goods ன்னு சொல்றோம்? Export of goods without payment of tax against LUT. அந்த ஒரு transaction வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is the amended definition? இந்த amended definition என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Draconian, there is no locus standi, it is ultra vires to the interest of the the trade, everything is fine, but still whatever has been given and not revoked still is a law, and law is squarely applicable to everyone. Ignorance or agitation against the law is non-juris. Our acceptance towards the law is no one's priority, but accepting the law is our priority. அப்படி இருக்கிறதுனால my dear brothers and sisters, இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? First adjust the total zero turnover of zero rated supply of goods. போன amendment, that is to say May 21 exam-கே நம்ம எடுத்துறோம். இருந்தா கூட இப்போ clarity purpose-காக நான் இன்னொரு தடவை explain பண்றேன் உங்களுக்கு. Say இப்ப பாருங்க, there is something called product A. So I have Shogun here. So let us understand, Shogun is a manufacturer of product A. Shogun is a manufacturer of product A, and Shogun என்ன பண்றாரு? இது domestic, அதாவது இந்தியால and export ரெண்டுமே பண்றாரு. Export against LUT பண்றாரு without payment of tax, so without IGST பண்றாரு. So this is called as what? This is called as zero rated supply. Zero rated supply la qualify ஆகுது. இதெல்லாம் assumptions. Okay, so Indiaல domestic transactions, intra, inter எல்லாம் சேர்த்து, intra, inter, B2B, B2C எல்லா transactions சேர்த்து அவர் ஒரு 20 lakhsக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை வித்திருக்காரு. So the total supply of product A in a tax period, let us assume this is for the tax period August.
So August tax period 20 lakhs is a domestic transaction sale. So India அப்படினா சொன்னாலும் we have to consider this as a domestic sale. So this is domestic transaction value. And Shogun is making the export. Shogun is making the export for what? Let us understand. He is exporting to Australia for 40 lakhs. But my dear brothers and sisters, this is actual value. This is actual value. But for the purpose of refund calculation போகும்போது என்ன சொல்றாங்க? Turnover of zero rated supply of goods. என்ன சார் சொல்றாங்க? Turnover of zero rated supply of goods is A or B, whichever is less. What is A? Actual sales. Actual is 40 lakhs here. What is B? 1.5 times of 1.5 time value of domestic transaction, of domestic supply. So of similar product, that is very important. In the product ஒரே product தான் இருக்கு, so explanation உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இந்த ஒரே productன்றதால domestic value of the product exported 20 lakhs. So 1.5 time value of domestic supply. So 1.5 multiplied by 20 lakhs நம்ம போட்டோம்னா it runs around to only 30 lakhs. Whichever is less is zero rated supply turnover. Therefore law என்ன லிமிட் பண்றாங்க? ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளையோட டர்ன்ஓவரே 30 lakhs தான். இது வந்து ஒரு அராஜகம், அக்கிரமம், அநியாயம். இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சொல்லிக்கலாம். பட் law is common for everybody, so we have no other choice but we have to accept. ஆனா இதுல ரொம்ப பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஒன்னு இருந்தது. See, in this turnover of zero rated supply of goods னு இப்போ நீங்க 30 lakhs னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றீங்களே, கீழே டினாமினேட்டர் ரீஃபண்ட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம்? Turnover of zero rated supply of goods divided by adjusted total turnover multiplied by net ITC. Numerator ku you are bringing the deeming fiction. அப்ப denominatorலயும் deeming fiction தான் எடுத்துக்கணுமா? இல்ல denominatorல actual 40 lakhs எடுத்துப்பீங்களா? See, denominatorல actual 40 lakhs எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன், அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய வஞ்சகம் செய்யற மாதிரி ஆகும் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. எப்படி இப்ப பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட் ஐடிசி இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு எடுத்துக்கலாமே. நெட் ஐடிசி இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு ஒரு 10 lakhs அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். நான் அப்படியே இந்த இடத்துல இந்த கால்குலேஷன் எடுத்துட்டு போறேன். இங்க பாருங்க, நெட் ஐடிசி எவ்வளவு பாருங்க, ஒரு 5 lakhs வச்சுக்கலாம். ஓகே, கால்குலேஷன் ஈஸியா இருக்குன்றதுனால 10 lakhs வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கிளாரிபிகேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க, நாங்களும் எப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அண்ட் இப்போ இந்த கிளாரிபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்ல அப்படின்னு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டு கம்பேரிசனையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அண்ட் அதுக்காக கீழே நான் ஒரு ஃபார்முலாவும் போட்டிருக்கேன், அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இது. ஓகே, இங்க பாருங்க, பிஃபோர் கிளாரிபிகேஷன் இஸ் a dark age. After clarification is a after circular 147 it is a welcome sign. After circular 147 it is a welcome sign. என்ன சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு? first formula எழுதிடுவோம், then we will apply the formula and see how it works. Okay, before and after refund formula is one and the same. refund equal to goods க்கு மட்டும் நான் எழுதுறேன், சர்வீஸ்க்கு நான் எழுதல. Okay, let us assume the example is only for goods. Okay, so turnover of zero rated supply of goods, turnover of zero rated supply of goods divided by turnover of zero rated supply of goods divided by adjusted total turnover multiplied by net ITC. இதுதான் ஃபார்முலா தான். பிஃபோர் கிளாரிபிகேஷன் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் அண்ட் எல்லாருமே பயந்துட்டு இருந்தோம். என்ன பயந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, பாருங்க, ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை அப்படிங்கும்போது டர்ன் ஆஃப் ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை ஆக்சுவலி 40 lakhs. ஆனா ரூல் 89(4) படி I have to now restrict my scope either to 40 lakhs or 1.5 times of the value. Therefore I will take only 30 lakhs அப்படின்னு சொன்னேன். So before calculation என்ன டவுட்டா இருந்ததுன்னா, 30 lakhs numerator, இதுல டவுட்டே இல்ல. net ITC entitlement for credit assume பண்ண 10 lakhs. So இதுலயே எங்களுக்கு டவுட்டே இல்ல. பட் எங்க டவுட் இருந்தது? net ITC ல டவுட் இல்ல,
zero rated supply இதுதான் அப்படின்னு draconian சொன்ன அதுலயே எங்களுக்கு டவுட் இல்ல. பட் இந்த adjusted total turnoverல people are quite divided because there is no clarity. Okay, people are quite divided. என்ன ஆச்சு? So 20 plus 40 adjusted turnover போகும்போது we should take 60 அப்படின்னு ஒரு thought. 60 இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? Let us understand. Refund amount எவ்வளவு வரும்? Calculate பண்ணி பார்க்கலாம். 30 divided by 60 அப்படின்னா literally 0.5. அப்போ multiplied by 10 lakhs na you will be entitled for refund of 5 lakhs. You are entitled for a refund of 5 lakhs. இப்போ இது வந்து discrimination. மேல you are not considering the export turnover actual value of 40 lakhs. But denominatorல வரும்போது you have taken the adjusted turnoverல total 40 lakhs எடுத்துட்டோம். இங்க பாருங்க. இந்த new purpose இந்த 60 எப்படி வந்துச்சு? இங்க 60 denominator. ஓகே, இந்த ஃபிகர் எப்படி வந்துச்சு? ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கலாம். இது வந்து domestic transaction. Domestic 20, எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு they consider 40. அதனாலதான் இது வந்து 60 வந்துச்சு. But this is not fair, right? Because when you deem the numerator, denominator should also be deemed. இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் தான் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? இதுக்கு மேல நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷனே கொடுக்க வேணாம். இவ்வளவு தூரம் நீங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் just go back, read the first para, you will get clarified. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. It is clarified that for the purpose of rule 89.4, though in the rule காக the value of export and zero rated supply, the value of export or zero rated supply of the goods included while calculating adjusted total turnover. இந்த adjusted total turnover calculate பண்ணும்போது அதுல நீங்க export turnover கொண்டு வரணும். Will be same as being determined as amended in the definition of turnover of zero rated supply of goods in the said rule. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? clarification apply பண்ணலாமா? clarificationல same formula. numerator 30 lakhs, no doubt same 30 lakhs, இங்கேயும் same 30 lakhs. net ITC 10 lakhs, no doubt இங்கேயும் 10 lakhs. but denominator வரும்போது adjusted total turnoverல என்ன பண்ணிருக்காங்க? இங்க பாருங்க, domestic adjusted total turnover domestic 20 எடுத்துறோம். இங்க வந்து domestic 20 எடுத்துப்போம். but when it comes to export we will take only the 30 and we will not take the 40. that means it will be 50 lakhs. and how this has come? let me give you a star for this. how this has come? now adjusted total turnover domestic 20 lakhs which is there. when we take for export turnover of zero rated supply, we will take now the act which is given in the rule. நம்ம என்ன சொன்னோம்? actual export or 1.5 times of the value, whichever is less சொன்னோம். and in the case whichever is less 30 தான் வந்தது. so இங்க இப்ப என்ன clarity கொடுத்தாங்க? you will be taking only this அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. so because of this the refund amount எவ்வளவு வரும்? ஒரு குட்டி calculation பார்த்து சொல்லலாமா? 3 divided by 5. can someone help you with the calculator here? 3 divided by 5 multiplied by 10 போட்டோம் அப்படினா how much is the refund amount you are going to get? roughly around 6.33. roughly around. so enakku illappa, I am also just checking out with calculator. if someone gets the answer, that's fine. I am not prepared. this is just coin for you across. where is calculator? yeah, here we have the calculator. let's go. 3 divided by 5 multiplied by 10. oh yes, you get to have the round figure 6 lakhs. now the refund amount you get is 6 lakhs. this seems to be fair, right? 5 லட்சம். so 5 லட்சம் ரூபாய் வாங்குன இடத்துல I will be getting a 6 lakhs refund. this seems to be fair. my dear brothers and sisters, with this calculation I have demonstrated the below illustration for you. I have given an example for you which is self explanatory. நீங்க just have to spend time to read this all because I have spent the number crunching in explaining the entire provision. நான் இந்த provision மட்டும் explain பண்ணனும்னா amendment க்கு உங்களுக்கு வந்து understanding ப்ராப்பரா இருக்காது. that is the reason why I went one step back. May 2021 க்கு வந்த amendment I have clearly explained you here. and இந்த amendmentல இருந்து extend பண்றாங்க ஒரு clarification. அந்த clarification before clarification எப்படி இருந்துச்சு, after clarification எப்படி இருந்துச்சு. so this is the amendment area. my dear, this I am expecting in the
current examination. Mark it important, and that's the end of the amendments with respect to refund chapter. I hope and trust you're all comfortable with this. My dear, கீழே கொடுத்திருக்க illustration ரொம்ப extreme self-explanatory கொடுத்திருக்கேன். தயவு செஞ்சு please go through the entire process, right? And before going through this, I would strongly insist you to just note down this all. Pass பண்ணிக்கோங்க. Pass பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷம் please go ahead to take this all so that you will be in a complete control of understanding the concept. Before and after, what is the difference? There is no difference in the formula for numerator or net ITC, the product be multiplied, but the difference comes only with the denominator aspects. And அதுல ஒரு clarification கொடுத்திருக்காங்க. மேல என்ன கன்சிடர் பண்ணீங்களோ கீழே அதே கன்சிடர் பண்ணீங்க. ஒரு level playing field கொண்டு வந்திருக்காங்க. And that's a welcome sign for the industry as a whole, because ஒரு businessman நான் பார்க்கும்போது previously எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய credit, ஏற்கனவே நான் பண்ண எக்ஸ்போர்ட்டை நீங்க குறைக்கிறீங்க, இதுக்கே சண்டை இருக்கு. ஆக்சுவல் எக்ஸ்போர்ட் இவ்வளவுதான் என்னோட பில் ஆஃப் என்ட்ரி சொல்லும் போது நீங்க டீம்டு வேல்யூவேஷன் இப்படி கொண்டு வரது வந்து நியாயமே கிடையாது. சோ இதுக்கு சண்டை இருக்கு, இதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போவோம், சண்டை போடுவோம். Soon we might get, or sooner or later, whenever this provision will be stuck down, because it is ultra vires. You can't deem like this. What is the imagination? See, I'll tell you a simple, probability. What if I do only 1 lakh? What if I do only 1 lakh of domestic transaction and 99 lakhs of export transaction? What you will say, I have done only 1.5 lakhs of export? Does it make any sense? Absolutely no. So இது ஒரு devastating scenario. Yes sir, net ITC எங்கேயோ நிக்கும். How come for the turnover of 1.5 lakhs and to 2 lakhs I am making a net ITC of 30 lakhs 20 lakhs னு வந்து நிக்கும்? அப்போ இந்த calculation is draconian. இந்த calculation இப்போதைக்கு examination purpose-காக நான் கத்துக்குறோமே தவிர practice purpose-க்கு ஒரு litigation practitioner-ஆ I foresee a clear future for this particular provision. This particular rule 89(4) the definition of this turnover of zero rated supply is bound to be stuck down by the court, calling it as ultra vires. Mark my words now, but this will come into reality another 1 or 2 years down the line. At that point of time you will realize I am there already, predicting this for you guys, right? Because it is totally ultra vires. When I do 40 lakhs of turnover, how can you assume I have done only 30? It is ultra vires, totally ultra vires. So my dear brothers and sisters, this is going to be the reality. So examination question or MCQ can be invoking before and after circular impact, which is only in the denominator, right my dear? Go ahead, make a note of this and enjoy. Revise this area and then solve 1 or 2 refund problems, incorporating this clarity and bringing out this comparisons. Then you will have the best time, right my dear? So go ahead, immediately have a revision and then get to see. And for your kind information, in the drive, probably this is a common platform I am giving it, wherein I am running short of time to go ahead to solve few problems. Those who have already subscribed for the drive classes, I'm sure my dear brothers and sisters, I will be sending you the calculation, probably few more problems I will calculate and I will share it through the links so that you can have a grip of how this circulars can influence the overall refund problems calculation. I'll be sending you a separate link. So go ahead my dear, enjoy this process. We will go for the next chapter. My dear brothers and sisters, I'm sure with the amendments with respect to the refund you are so confident. Now let's step up to the next chapter called penalty and offenses. Disclaimer. As a practicing professional and as a person who has been following the law, I am duty bound to say this amendments with respect to penalty and offenses has not been incorporated, even though this is applicable for the upcoming examination. This was not captured in the statutory update, whatever is released by our mother organization, our alma mater. But nevertheless, we are duty bound to get to understand and realize that there is an amendment happened with respect to these chapters as well. So something which is not there, but it has happened and it is applicable. Okay, so I'm not sure whether this will be tested or not,
but you have to be very clear. All the amendments up to this relevant date 30/4/2021, it's relevant for your examination, and these amendments were effective from 1st January 2021. So I'm quite surprised how come this cannot, or how come this has been missed out. But nevertheless, my dear, don't press the panic button. Not a big deal, but a simple one. Amendment with respect to 122 and 132, only two areas that have got amended. There is an increase in scope towards what is penalty and what is offense. If you get to understand this, that's absolutely fine. Now, getting into this area, there is an introduction. Section 122 has been blessed with the insertion of a new subsection, which is section 122 subsection 1A. Subsection 1A, that's an introduction, that's an insertion into the law by Finance Act 2020, and that got implemented with effect from 1st January 2021. So what is this? That enhances the scope of punishment or the definition of an offense. See, I just want to take you all through the IPC or constitution, which talks about offense in a generally two language. Offenses are generally by commission and offenses are generally by omission, right? And now GST law also brings in something beauty. First one, what does mean by offense of commission? See, anybody doing something wrong, that's what called offense. See, I have not at all supplied, but I have issued an invoice. Fake bill trading, right? I'm not making any supply, but I'm just giving the invoice for the sake of ITC creation and some adjustments. That's a big mistake. So who am I? I'm the person who has done the offense by commission, right? What is offense of omission? Offense of omission is in front of your eyes, something is happening, but you're not, correcting that mistake. This is where the directors, managing directors, managers, the person in charge comes into the picture, wherein when you read the penalty, you will understand those person in charge of the governance or those person who is overseeing all these areas, they are duty bound to, regulate this, and for non-compliance, if you're going to punish them, penalty will also be personally applicable to them. But if they prove that sufficient due diligence has been excised from their personal front and this particular offense has happened beyond the excising of such precautions, they will not be penalized anything. That goes on to understand what type of, why the managing director, why the person in charge have to be punished, what is the offense they have done, because it's a taxpayer who have done the offense. Hold on. What the offense taxpayer has done is called offense of commission, and what these guys have done is offense of omission. So there are two types of offenses, but GST law now contemplates the third one, which is offense by way of accepting an offense. A commission, offense by commission, silently accepted and enjoyed beneficiaries. Previously, there is no section to penalize them. Now, point number one, that has been roped into the definition of offense and with the penalty. Now, let's get into this beautiful insertion and understand, my dear. Section 122(1)(a) now beautifully says, any person who retains the benefit, excellent terming, தப்பு பண்ணவன் கிடையாது, அந்த தப்போட மெரிட்ஸ், பெனிஃபிட்ஸ், ITC என்ஜாய் பண்ணவன், retains the benefit of the transaction covered in clause 1, 2, 7 and clause 9 of subsection 1, and at whose instance such transaction is conducted. அடிச்சாம் பாருங்க அடுத்தடி. This is where you have to be very clear. Yes sir, most of the times என்ன பண்ணுவாங்க, clients மாட்டிக்கிட்டா அவங்க சொல்ற first statement, practically I am saying this to you my dear, this is where there is an obligation for you to educate your client. எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது சார், எல்லாம் எங்க ஆடிட்டர் தான் சொன்னாரு. At whose instant the transaction is conducted. அவன் மட்டும் ஜெயிலுக்கு போல, உங்களையும் சேர்த்து கூப்பிடுறான். Okay, at whose instant the transaction, so who retains the benefit, who is a beneficiary, and whose instance such transaction is conducted, offense of omission, rendukum shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed or passed on. My goodness, if you accept
a fake invoice and you take the credit on it, later on it comes to know for accepting and taking, now you are also liable to pay the penalty equivalent to the tax or ITC availed. And if that person goes on record to say எனக்கு தொழில் சொல்லி கொடுத்த தெய்வமே என் ஆடிட்டர் தான் சார் அப்படின்னு சொன்னார்னா அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஆப்பு. அப்போ 122(1)(a) punishes whom? Two people straight away in apparent. One, the beneficiary, two, the person who has actually guided him, so in whose case we have to be very careful. The second is actually the hidden. Second one is hidden knife on which is hanging on over the head of any person. Please get to have mail communication and confirmation for everyone consultation. My dear brothers and sisters, no voice and no calls. I'm just reminding you, most of the phones today has voice recorder, and who knows, your calls might be recorded even without you knowing it, right? So don't ever give an opinion on a call. Please ask them to mail you the detail and get it confirmed in concurrence with the law, because at whose instant the transaction is conducted, it can be at your guidance. So be careful. So all these things. So just to give you an insight, because in the material what I uploaded there, in the amendment material, I have not given the section 1 because it's a replica. Just for the sake of discussion, what is this clause 1, 2, 7 and 9? Because you guys have to understand the veracity, the impact of 122(1)(a), right? For the purpose I'm just giving it, which will not be there because you will be having my material already with you, so you can refer to my material and regular classes. Now my dear brothers and sisters, have a look at it just to make you guys understand. Clause 1, supply made without invoice. Clause 2, invoice issued without supply. Oh my goodness, supply made without invoice, that means without proper documentation you are making the supply of goods. And second one, invoice is issued without supply, so second one is a bill trading. Third, seventh one, ITC, it takes or utilize ITC without receipt of supply. My goodness, the recipient has been tracked now, takes or distributes ITC in contravention to section 20, which is ISD, input service distribution. You are distributing more credit or in contravention to that. See, I can tell you, apparently because of the new advent of the GST law, most of the people are under the wrong impression, especially when it comes to head office and branch. Practically I have seen pan-India existing company doing this small and silly mistakes, and what they do is they have shared services for which they will have, so they fail to understand the difference between cross charge vis-a-vis ISD, right? So it's so unfortunate they mess up the provision and they end up paying the penalty, and these things have started coming out now because of ADT 01 audit with the department, and this is something which is now a burning issue. Pan-India presence company needs to plan the cross charge and the ISD in a more appropriate manner. Failing, see, there's a small thread of difference, there's a small line of difference between over here, and if they don't understand these clarity and appropriate basis, then they will end up doing a contravention of section 20. Now please understand, for contravening the provision of section 20, even beneficiaries level, that means the offense committer will be the head office or the distributor. The recipient branch office will also be equally liable today for the penalty. So you have to be careful for this offense, right my dear? So that's with respect to 122 subsection 1a's insertion and its impact. Now I just want to proceed further and to show you the same kind of impact has been brought in with section 132, wherein it talks about the punishment for the offenses. Now the punishment for the offenses in subsection 1 just goes on to enhance the same intention, whose beneficiaries are also liable for imprisonment, a higher punishment if the volume goes up. What is that? Cause whoever commits, earlier it was only up to commits, you can see here, where whoever commits any of the following offenses, that is how section Section 132 has been worded earlier. Subsection 1 starts the wording saying that whoever commits the following mistake. That means 132 imprisonment is for those who commit the offense. But now the wording has been enhanced to ensure not only the person who commits but also the person who enjoys the benefit is also under the threat. Now look at this. Whoever commits or caused to commit, the godfather, the mentor, the guider,
It's all none other than, we chartered accountants and cost accountants, beware of that, okay? So the person who caused to commit, Gurunathra solli kudutade avardanga, auditor danga solluvaangalla andha vaarthaki, the person who caused to commit, unga photo pinnadi irukum, Thiruvilayadal part 2 padam paathirupeenga nenikiren, right? Prakash Raj photo anga irukum, adukku badala ipa namma photo anga vandurum. Be careful. Caused to commit and to retain the benefit arising out of, so beneficiary, so the person who guided and the person who enjoyed the credit, both will be now under the scope of 132. So மாமியார் வீட்டுக்கு போகும்போது அவன் மட்டும் போக மாட்டான், நம்மளையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போவான், கேர்ஃபுல்லா இல்லைன்னா. Clause subsection 1 sila clauses, and there are 2 more amendments wherein they have interchanged the scope, and again fraudulently avails input tax credit with or without any invoice or bill has been added. Again, clearly bringing in, see, you can see the intention of the lawmaker. Intention of the lawmaker is very clear. The person who commits alone should not be the sufferer. Yeah, this is the teaming and lading. Other person should also undergo the same sufferal. That's what the intention. It is very clear. Punishing, penalizing. When the punishment goes up, my dear brothers and sisters, obviously crimes will come down. So that's what threatening provision this is, and I would say personally, welcome provision. This one is a welcome provision. And finally, subsection 1c, subsection 1 clause C goes on record to again, reshuffle the words wherein fraudulently obtains refund and where such offenses is not covered under A to D. So it also goes on record to go about someone who has fraudulently claims refund, which is quite a high number of cases. For your kind information, practically, if at all, I want to share this with you. Delhi GST intelligence wing has Delhi and in Bombay also, especially in Nasik. There has been, a breakthrough by the intelligence wing who has actually cracked on the SSEs who have claimed the wrong ITC and who has claimed excess in terms of shipping bill. That is the reason why now GSTR 2A ropes in import of goods credits as well, and also wrong refunds claim. These, breakthroughs only reflected, these breakthroughs on a reality basis gets reflected when I see these kind of change in scope. So these are all welcome signs. So look at this. The amendment in offenses and penalties chapter mainly focuses what? Beneficiary, that too wrong beneficiary. If you avail wrong, if you avail erroneous refund, then you're all gone. So that's, and in addition to that, a very, very important caution to our segment, our professional fraternity is under whose insistence the same activity has been conducted. That's a detriment. That is a sharp weapon aimed at the professionals, which you have to keep back of mind very strong. My dear brothers and sisters, when you give opinion, don't feel from the shoes of the businessman. அவன் எப்படி பண்ணுவான், இது எப்படி பண்ணுவான் அப்படிங்கறத யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு குவாலிஃபை ஆறோம்னு பாத்துக்கோங்க. That is very important, because if at all you get caught in this, please understand, for earning no profit in a transaction, you will be under the lens. Right? So you have to be very careful when you go over here. That's it with respect to offenses and penalty, and that's the end of amendment from the GST perspective. So now we have to step up with respect to customs. And before I go to customs, pause it for a moment, quickly revise this area and enjoy. And nevertheless, my dear brothers and sisters, if it gets reflected in the examination 122, 1A and 132, you will be, I'm so glad that you will be happy to cover those things. And if it is not there, I'm so happy for the knowledge shake I shared it with you, right? So objective is to cover all the relevant amendments. Go ahead, my dear, enjoy the GST amendment. That's the end of GST part for you. And now let's time to take it up something called customs relevant amendments. Let's go ahead to enjoy, my dear. My dear brothers and sisters, welcome back for the last leg of this beautiful journey called amendments relevant for December 21 examination. And here we go, my dear. I'm stepping up with respect to the customs. And before I proceed, again, there is a disclaimer. Institute in its statutory update has not considered Finance Act 2021, which was assented by the President on 28th of March 2021, meaning thereby Finance Act was made effective, has come into effect from 28th March, meaning thereby it is before 30th April. That's quite applicable within our duration time limit. So my dear, so this particular Finance Act applicability, I wish
you can take it up as either a knowledge sense if it is not tested in the examination, and if it is tested, be happy that we have hands-on, we are hands-on, and we are able to cover this, right? So let's go ahead. One of the first important amendment is section 91 of the Finance Act 2021, which goes on to amend section 25 subsection 4a, which is validity of an exemption. My dear brothers and sisters, previously any exemption is valid as long as it has been specified as a validity date, and if nothing is specified until it is getting resigned, it is valid. So அவங்க வந்து நாளே குறிப்பிடல இவ்வளோ நாளைக்கு இது அப்ளிகபிள்னு அவங்க சொல்லலைன்னா அவங்க திருப்பி this exemption is no more applicable அப்படின்னு அவங்க சொல்ற வரைக்கும் that is applicable. டைம் லிமிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது இது இதுக்கு முன்னாடி. ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க சொல்றாங்க ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது 28 மார்ச்சுக்கு அப்புறம், 28 மார்ச் 2021க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸம்ஷன் வித் கண்டிஷன், அப்ப வித்தவுட் கண்டிஷன் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தா அதுல ப்ராப்ளமே இல்லை. எந்த எக்ஸம்ஷன் வித் கண்டிஷன் நோட்டிஃபை பண்ண போறாங்களோ அதோட வேலிடிட்டி நோட்டிஃபை பண்ண நாள்ல இருந்து 2 வருஷம் ஃபாலோட் பை எப்ப அது மார்ச் மாசம் வருதோ அப்ப 31st மார்ச் அன்னைக்கு தானா லாப்ஸ் ஆயிடும் அப்படிங்கறாங்க. So let us go ahead to understand where any exemption is granted subject to any condition. That's very important. Subject to any condition under subsection 1, such exemption shall, unless otherwise specified or varied or rescinded, be valid up to 31st March falling immediately after 2 years from the date of such grant or variation. எப்ப சொல்லப்பட்டதோ அது எப்போ மாற்றினாங்களோ அதுல இருந்து 2 வருஷத்துக்கு எதுவுமே சொல்லலனா it will become ineffective and the exemption will not be there. அப்ப என்ன அர்த்தம், it becomes taxable னு அர்த்தம். So this is a revenue measure government கொண்டு வராங்க, and this is with respect to what, after the implementation of the Finance Act. அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், January 2022 எடுத்துக்கலாம். January 2022 ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம். And my dear brothers and sisters, January 2022 is certainly after 28 March 2021. 28 March 2021ல இந்த ப்ரொவிஷன் லைவுக்கு வந்துருச்சு, அமெண்ட்மெண்டா வந்துருச்சு, ஆக்டா வந்துருச்சு, அப்ளை ஆயிடுச்சு. அப்போ ஜனவரி 2022ல ஒரு எக்ஸம்ஷன் அமெண்ட்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கறாங்க சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து. அப்போ 2 years எப்ப எக்ஸ்பயர் ஆகுது, ஆஃப்டர் 2 years from the date of such grant. Let us assume it has not been modified. So 2 வருஷம் from the date of grant எப்போ வருது, 1st January 2024. So 22 to 23, 23 to 24, 1st January 2024ல this will get lapsed. 23ல வரும்போது இதுக்கு அப்புறம் 31st March எப்போ வருது, ஏன் அப்படி சொல்றோம், valid up to 31st March following immediately after 2 years. After 2 yearsக்கு அப்புறம் வர்ற மார்ச், அப்போ 31st March 2024 ஓட இந்த exemption will lapse. கவர்மெண்ட் எதுவுமே சொல்லலனாலும் this exemption will lapse. சரி சார், இது நியூ எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்கு, இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து என்னதுக்கு, நியூ எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்கு. சரி, ஓகே, எங்களுக்கு புரியுது. இதுவே ஓல்ட் எக்ஸம்ஷன், இந்த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்குலாம் என்ன சார் நிலைமை, அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது டச் பண்ணிட்டாங்களா, டச் பண்ணிட்டாங்க. Let us go ahead and see how it is. Old exemption, இதுதான் ரொம்ப crucial, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப important. New exemptionல டெஸ்டிங் வருவதோட old transitionல ட்ரஸ்ட் பண்றதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு, because இந்த எக்ஸாம்க்கு உங்களுக்கு transition அப்ளை ஆகலாம். Okay, now any such exemption in force as on the date of finance bill receives the assent of the president. Finance bill பிரசிடென்ட்டோட கையெழுத்து வாங்கினாதான் it becomes act. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், assent of the president என்ன கிடைக்குதோ அன்னைக்கு தான் finance bill will be called as finance act. So Finance Act 2021 has come into effect on 28th March 2021. The said period of 2 years shall be reckoned from the 1st February 2021. எந்தெந்த எக்ஸம்ஷன்லாம் இந்த நாளுக்கு முன்னாடி கொடுக்கப்பட்டதோ அது எல்லாமே 1st February 2021 கொடுக்கப்பட்டதாக கருதப்படும். So the date of exemption deemed to be, the date of grant of exemption shall be deemed to be 1st February 2021. அப்ப என்ன அர்த்தம், இஷ்யூ பண்ண நாள்ல இருந்து, இதுதான் deemed date of issuance, இதுதான் deemed date of grantனா இதுல இருந்து 2 வருஷத்துக்கு effective அப்படிங்கறாங்க. இதுல இருந்து 2 வருஷத்துக்கு effective அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்படினா ப்ளீஸ் பாருங்க, இது வந்து 31st January 2023, அதாவது 1st February க்கு வருதுன்னா 2 வருஷம்னா 31st Jan 2023 வரைக்கும் தான் வேலிடா இருக்கும். அப்போ
January 31st 2023 அப்புறம் வர மார்ச் அன்னைக்கு 31st March அன்னைக்கு this will lapse, this exemption will be lapsing. அப்போ please my dear brothers and sisters, we have to be very careful, practically we have to be very careful. Any one of your clients who are enjoying any exemption notification benefit in customs law, please look at the date of issuance of notification and its existence and continuation and its applicability after this particular day. Very, very important. Please plan your consultations accordingly. This is an amazing provision which has brought in retrospective effect to the notification. நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இங்க ரெட்ராஸ்பெக்டிவா போய் ப்ராஸ்பெக்டிவா அதை எண்ட் பண்றாங்க. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த ஓல்ட் எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்கு தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் த சன்செட் கிளாஸ். நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல பெனிஃபிஷியல் செக்ஷன் சன்செட் கிளாஸ் செக்ஷன் 35ல நிறைய பார்ப்போம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் சன்செட் கிளாஸ் கொடுப்பாங்களா, அந்த மாதிரி ஓல்ட் எக்ஸம்ஷன்ஸ்க்கு தே ஹேவ் பிளேஸ்ட் த சன்செட் கிளாஸ் ஹியர். Right, my dear? So that is one exemption with respect to the customs with respect to exemption. And second one which they have covered in the material itself in a very exhaustive manner. Okay sir, என்ன சார் அவங்க எக்ஸாஸ்டிவா கவர் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க வெறுமா ஒரே ஒரு லைன்ல கொடுத்துட்டீங்க. ஆமாப்பா, I don't want to actually waste your understanding. See, I have already in my GTRAC classes very clearly given the demonstration, and with respect to others who have not following the GTRAC class but simply you are upgrading yourself with the amendment, I am sure with whatever the first preparation, definitely you would have gone through the entire aspects of customs import of goods at concessional rate of duty. ரொம்ப சிம்பிளா இதோட crux சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் இந்த amendment-ஓட impact சொல்றேன். See, let us understand. Mr. X is here. Mr. X is from Mr. X is from Madurai, and Mr. X wants to buy some products from Australia, and this Australia goods is going to come to Chennai, and from Chennai he wants to take the goods to Madurai and he wants to manufacture, and here is where manufacturing activity calls on. After manufacture, this fellow wants to export it to Africa. So let us understand this is how the vicious circle goes, right? And previously the manufacturer have to make a declaration, and then he has to issue a double bond, and then he has to make this application in two components, one to his own jurisdiction. So Madurai commissioner ku kodukano, Madurai commissioner has to forward it to Chennai customs port commissioner ku kodukano, the Chennai customs person have to approve, then goods ulla varumbodhu without payment of duty he will accept, and then he will allow the goods to be transferred to Madurai ku goods poi receive ana odane he has to intimate to the Madurai jurisdictional commissioner, and then whenever Madurai jurisdictional commissioner wants to have the record of goods used, manufactured, exported, he has to do abdi illana quarterly basis he will be filing the records, and then after export he has to go and give the confirmation that he has been used it for the desired purpose, and Madurai person and Chennai person rendu per confirm pannipanga, especially Madurai person will confirm panniparu that goods which is manufactured, goods which has been imported has been used only for the purpose of manufacture and exported அப்படிங்கறத அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாரு. அவர் அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஏதாவது கூட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகி ஸ்கிராப் ஆகி யூஸ் ஆகாம டொமஸ்டிக் பர்பஸ்லாம் இருந்தா அதுக்கெல்லாம் டியூட்டி கட்ட சொல்லிடுவாங்க. அண்ட் அப்படி இல்லை எல்லாமே யூஸ் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்கோம், எல்லாமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்சல்யூட்லி ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட இந்த பாண்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு டிக்ளரேஷனை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. இப்படிதான் நடக்கும் ஜென்ரலா. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அடிஷன் ஒரு மிகப்பெரிய சார், ஒரு 4-5 பக்கத்துக்கு போகுது சார் அமெண்ட்மெண்ட், ரொம்ப பெருசோ, ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் பார்த்து டோன்ட் பேனிக். என்ன சார் சிம்பிள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, see மிஸ்டர் எக்ஸ்ங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரர் தானே எல்லாத்தையும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா he can use the help of someone. அந்த someone யார் சார், ஜாப் ஒர்க்கர். இப்போ என்ன சொல்றாங்க, இந்த இம்போர்ட்டட் கூட்ஸ் மதுரைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இங்க இருந்து இவர் ஜாப் ஒர்க்கருக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி ஜாப் ஒர்க்கருக்கு கொடுத்தா எந்த ஜாப் ஒர்க்கர் எங்க போறாங்கன்ற டீடைலை முதல்லயே சொல்லணும். அண்ட் இந்த ஜாப் ஒர்க்கருக்கு போயிட்டு கூட்ஸ் எவ்வளவு நாள்ல திரும்பி வரணும்ன்ற ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் இந்த ஜாப் ஒர்க்கர்கிட்ட கூட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி திருப்பி போகணும். ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது ஜாப் ஒர்க்கர் கிட்ட எவ்வளவு கூட்ஸ் போயிருக்கு, அவர் எவ்வளவு ப்ராசஸ் பண்ணிருக்காரு, அவர் எவ்வளவு திருப்பி கொடுத்திருக்காரு, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். ஸோ ஜாப் ஒர்க்கரை இந்த மேனுஃபேக்சரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில அடிஷனலா ஆட் பண்ற ப்ரொவிஷன் தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. வேற எதுவுமே இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல இல்ல. So this is not a new learning but basically extension of responsibility given to the manufacturer to
get extended to his own agent. Previously, this has to be done by the manufacturer in his place of manufacture. Now, this was extended to job worker. Quite logical. In business scenarios, I can definitely have process expert who can do a particular task in my product, which is going to be a job work basis transfer and then coming back to me. Right? See, for example, we are taking up audit assignments crisscross, wherein if I want to have any technological assistance, I go to, one of my client who is a cybercrime expert. I call him, I rope in for the particular, aspect, and I just request him, sir, in the particular system processing on the validate panni kudunga. Okay. நாங்க இத வேலிடேட் பண்ணனும், ப்ளீஸ் ஹெல்ப். ஐ அம் ரோப்பிங் இன் தி எக்ஸ்பர்ட். see நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்லயே இருக்கு. we can actually take the expert. so அதே மாதிரி தான் ஒரு manufacturer, he can also use the expert of a job worker and he can send the goods there and he can bring it back. just because it is coming under this bonded and regulated import ங்கறதுனால, if this benefit is going to be denied ன்னு சொன்னா, it is unfair to the exporter. It is unfair to the manufacturer exporter. That's it. So இப்போ உங்களுக்கு clear ஆ புரியும். In the manufacturing exporter have to clearly declare the details with respect to the job worker. யாரு job worker, அவர் எங்க இருக்காரு, அவருக்கு எவ்வளவு goods அனுப்பிச்சிருக்கோம், அவர்கிட்ட எவ்வளவு goods திரும்பி வந்திருக்கு, and அவர்கிட்ட எவ்வளவு goods stagnate ஆயிருக்கு, quarterly transactions எவ்வளவு, இந்த declarations ஃபுல்லா கொடுக்கணும். and all the violations there onக்கு penalty உண்டு. நார்மல் மேனுஃபேக்சரருக்கு என்னென்னலாம் கண்டிஷனோ அது எல்லாமே job worker being agent extend பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஒரு குமுதம், கல்கி, ஆனந்த விகடன் எப்படி படிப்பீங்களோ, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பர் எப்படி படிப்பீங்களோ, அதே மாதிரி இப்ப நான் சொன்னத எக்ஸ்பிளனேஷன். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த ரூல் 2017 கஸ்டம்ஸ் இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அட் கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டியூட்டியோட கிரக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இவ்வளவுதான் கிரக்ஸ். இதுக்கு மேல இது எதுவுமே இல்லை சார். இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் இது ஒரு 15 பக்கம் போகுது சார், அதெல்லாம் ஒரே பண்ணாதீங்க, இவ்வளவுதான் கிரக்ஸ், இதுக்கு மேல கிரக்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இந்த கிரக்ஸை ஒரு தடவை மைண்ட்ல வச்சுட்டு இப்ப நான் சொன்ன why this amendment, what is this amendment is bringing in அப்படின்னு நான் சொன்ன எக்ஸ்பிளனேஷனை வச்சுட்டு please read this 4-5 pages. You will understand by yourself, right my dear? And in case of doubt, you have my number, you can come back to me at any point of time. I'm here always available to clarify you. And next one, so இதுதான் ரொம்ப பெருசா ஒரே ஒரு அமெண்ட்மெண்டா கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி போயிட்டாங்க. பட் கஸ்டம்ஸ்ல இம்போர்ட் ப்ரொசீஜர்ல ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் 2021 செக்ஷன் 93ல there is an amendment with respect to time limit for filing bill of entry. My dear brothers and sisters, previously there was only general situation and இப்போ specific situational lawல கொண்டு வந்திருக்காங்க. My dear brothers and sisters, board has now empowered to issue different time limits for presentation of bill of entry. Different timelines for bill of entry, but none should be beyond the date of arrival. So day end of the date of arrival load, என்னைக்கு அந்த கன்வெயன்ஸ் உள்ள வருதோ அன்னைக்குள்ள எனி டைம் பில் ஆஃப் என்ட்ரி நீங்க ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு போர்டு ஸ்பெசிபிக் சிச்சுவேஷன்ல சொல்லலாம். இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் எப்படி சொல்லல, பட் சொல்றதுக்கான பவரை அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, எதுக்காக இது அப்படிங்கறத probably we have to wait and watch. And more importantly, in this given global pandemic scenario, this is very important because anticipated basisல இதை நம்மளால பண்ண முடியும். For your kind information, ஏற்கனவே பில் ஆஃப் என்ட்ரி 30 days ஆன்டிசிபேஷன்ல என்னால பண்ண முடியும்னு இருக்கு. பட் இவங்க இன்னும் டைம் லிமிட் டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அதுக்கு. ஸோ ஸ்பெசிபிக் ரெகுலேஷன் ஹஸ் பீன் brought in. அப்போ ஓகே சார், ஜெனரல் சிச்சுவேஷன் எது கொடுத்துருக்கீங்க? ஜெனரலா எனக்கு தான் தெரியுமே, ஆஃப்டர் அரைவல்னா வித்தின் 1 day பண்ணணும், பிஃபோர் அரைவல்னா நாட் எக்ஸீடிங் 30 days. ஸோ 30 நாளைக்கு முன்னாடி என்னால் ஃபைல் பண்ண முடியும். இல்லை என்னைக்கு வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்து அடுத்த நாளுக்குள்ள within 1 day after the date of arrival நான் பண்ணணும். இதுதான் எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே சார், இதுல என்ன அமெண்ட்மெண்ட்? இதுதான் ஏற்கனவே இருக்கிறது அளவு தானே போட்டிருக்கீங்க. கரெக்ட்பா. within 1 day, within end of the preceding day of arrival of conveyance அப்படின்னு இருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி excluding holiday இருந்துச்சுப்பா, இப்போ including holiday அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதுக்கு காரணம் ease of doing business. ஏன் சார், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த லீடிங் போர்ட்ஸ் அண்ட் டு பி வெரி ப்ரிசைஸ் ஒரு 36 போர்ட்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் 24/7 365 days கிளியரன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி தே ஹாவ் brought in. அதோட இம்பாக்டா என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, இன்க்ளூடிங் ஹாலிடே we will take that 1 day. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் ஒன் கன்சைன்மெண்ட் இஸ் கமிங், நான் வந்து ஷிப் ஹாஸ் அரைவ், லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டேட் ஆஃப் அரைவல் ஆஃப் கன்வெயன்ஸ்.
date of arrival of conveyance, let us understand, it's falling, date of arrival of conveyance is falling on Friday. And you all know government is not working on Saturday and government offices is not working on Saturday and Sunday, and this is the date of arrival. That means within 1 day end of that means I have to clear it on Saturday. So previously how it was there, previously holidays were excluded, so Saturday Sunday was excluded, and assessee previously Monday only the due date. But now because of this provision, because government has created the facility, why you have to wait? When you clear early, government also gets a revenue early, correct? So now government says next day, irrespective of the fact whether it is holiday or working day, this is the due date. So this is the amendment, right my dear? So this is the area where you have to understand, it is not excluding, now it is including holiday. I have to clear honor before this particular time. My dear, this is Finance Act 2021 amendment, which was not covered in the statutory update, but this is applicable, right my dear? So that's it with respect to import and export procedures, and with respect to custom procedures, there is no other amendments in the customs law. Now I have to complete the formalities with respect to the foreign trade policies. And my dear brothers and sisters, without wasting much time, straight away I am into the FTP, a very simple 3 amendments which has been brought into the system. First of the amendment is duration of the applicability of foreign trade policy extended up to 39. So that's only a formality, because government due to pandemic has been hesitant to go across the boundary and to establish its foreign trade policy, because entire world is slowly coming back to the track after this pandemic impact. So they said up to 30th September, and later on practically to see, as on now the regulation has been extended to 31st March 2022. So up to next March this is going to be extended. So that's the first applicability. And second one, the first benefit, merchandise export India scheme, MEIS, merchandise export India scheme, duty credits based on the realization of foreign currency, which was earlier Government of India extending, has been done away with 1st of January 2021. That's a big move, and my dear, because of a simple reason, that is not in line with World Trade Organization's policy, and incentivizing the domestic exports with a lot of incentives, incentivizing the exports, that was against the international norms, because that motivates more of export than import, or the trade-off or the fair play between the countries. So that is not as per the regulation. So based on that, they have removed, but they have replaced it on what basis? Remission of duties and taxes on export of goods product. Remission of duties and taxes on exported product, that particular scheme has replaced the merchandise export scheme. See, this merchandise export scheme, based on a foreign currency received, you will be given the credit duty scripts, you will be given the duty scripts. That's an additional incentive, rather than now government says, hey bye, I am not going to give you any incentive, I am going to give you only the refund of the taxes paid. So basically this is a kind of already existing benefit, like refund under section 54 of GST law, or the kind of duty drawback which we are enjoying under section 74 and 75 of the Customs Act. It is a kind of that variant, and we have to wait and watch how this is getting reflected. These things are notified shortly. So I would say another, just one or 10 days before or 15 days before, these things have been notified, and this will be made applicable for the subsequent examination. So they have simply said there has been avoided. So what is the humble request is? I guess it is coming in page number 8.18 or 8.20 something in your ISM. You please ignore the MEIS, Merchandise Export India Scheme related content. Please ignore, and please don't lose your sleep on RODTEP, which is a remission of duties and taxes on export of goods scheme, that has not been notified fully for you and not been included. For a kind information with all the practical aspects, this has been notified only in October. This has been notified only in the FAG mid of September or end of September 2021. That has been notified. That means not within the deadline for your exams. So don't lose your sleep on what is the scheme. You do it. I'll be doing a separate YouTube video with respect to how the export incentive can be received in the future. You can learn it from then.
So last one in this area is exemption from IGST and GST compensation cess was extended up to 39, practically up to 39.3. See, this I am giving you for practice purpose, and for all examination purpose up to 39. IGST and compensation cess were actually relaxed on all authorized advance authorization CPGC schemes. My dear, please understand, this is not IGST and GST compensation cess. This was excluded in exempted in advance authorization, EPCG, and in this, but not in DFA. Duty-free import authorization, this was not excluded. This is a very, very important MCQ, my dear brothers and sisters. Have it so deep in you. Just because IGST and GST compensation cess is exempted in 3 benefit schemes, it doesn't mean it is exempted in all export incentive and benefit schemes, especially DFIA, duty-free import authorization. This is not exempted. You have to keep that back of mind. So that's the end of foreign trade policy amendments as well, right, my dear? So with this, we have thoroughly covered all the amendments relevant for your examination. My dear brothers and sisters, wishing you all success for the examination. Learn blissfully, enjoy reading all the amendments with happiness, and enjoy every day of your preparation. Only your successful preparation can ensure successful result. I wish to see all of you as my professional brothers and sisters soon, and I don't want it to be postponed to any further or any later. So wishing you all success in this immediate examination for which you are appearing. My dear brothers and sisters, just all expecting a small update from you that you've become my professional brothers and sisters after the results. I'm not expecting even a call back from you because you will be so busy enjoying your success, but just do remind that Shashwat has made a small contribution to you, and it is actually sharing of happiness, I should say. Happiness, when shared, it gets multiplied. That's what great says. And I'm always available as your elder, and I will also be one among the person who will be in the cloud 9 to celebrate your success. Wishing you all success. Join and expecting to join in your celebration time. Loving you so much, my dear brothers and sisters. All the best. Take care.